Estoy para jugar el juego de Sherlock Holmes. Bien, nueva partida. No jugué, no jugué, ¿ok? O sea, no tengo ni idea. Ok, amor, me preguntan la recipiente por la habitación. Se queda con eso. Ok. A ver esto. Esperen, voy a grabarlo. Ah, sigo grabando, ok. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back. Your support, John? Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ok, en teoría Sherlock y John llegaron al lugar donde estaban antes. The long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. No puedo poner pausa. I have. I believe it was explico that cada this is personaje. a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Bien, explico. Ok, aguantan. No voy a emitir nada. Creo que los gráficos, sí. Se ha puesto todo al máximo, ok, no lo puedo poner más al máximo. Bien, explico. A ver si ya está. Pon full cam para explicar, ok. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Ok, amor de madre, el primer caso, ok. Full cam. Ok, básicamente nosotros somos Sherlock Holmes, somos un detective privado, el cual tiene a su mejor amigo y ayudante al lado siempre, que este es John, o sea, el que estaba en el barco con nosotros. Mycroft es nuestro hermano y es una persona de jerarquía alta en lo que vendría siendo Gran Bretaña, ok. Entonces, nada, Sherlock Holmes somos nosotros, John, nuestro mejor amigo y ayudante, y Mycroft, nuestro hermano. Bien, vamos a entender. Voy explicando porque el que no vio la serie ni leyó los libros. Ok, estamos muy bien. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ok, creo que tenemos que entrar. Bien, lo que pasó ahora es que... Ok. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. Ok, llegaron a Cordona, reservaron la habitación 221 para 2, ok. ¿Y ahora qué? Your room is upstairs, sir. Number 221. Ok, habitación 200, vamos. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Bien, vamos a subir, porque vamos a correr. Estación 2.
Ok, estamos bajando. Ya es por acá. No sé dónde queda Cordona. 225. 2, 3. ¿Y cuánto dura el juego? No tengo idea. Ok, acá. I apologize, sir, but your room is La not yet ready. habitación aún no está lista. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Ok, no tengo idea porque nunca lo jugué. Let's check what they have on offer. Ok, vamos a ver. Che, los perros no paran de ladrar, me estoy tilteando, boludo. Ok, en teoría todavía no está en nuestra habitación, así que vamos a ver qué onda. ¡Ta madre, boludo! Hey, Sherry. Just our luck. ¿Qué es esto? A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Cinemática. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Ok. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. ¿Para qué? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and Okay. I'll find us a table. I'm starving. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Ok, en teoría John fue a buscar mesa, así que no sé dónde es. Acá. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? No, tenemos que elegir What are you opciones. thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is Ok, nonsense. quiero... Ay, no puedo Take pasar. me a Ok, minute, ahora John, aclaro. at most. Well then, you can deliver it to him as well. Bien, aclaro. Full cam. ¿Quieres aclarar algo? Quiero poner full cam. Ok, quiero aclarar que Sherlock Holmes es un chabón que es ultra, hiper, mega inteligente y en teoría es el rey de la deducción. O sea que puede deducir de quién es el bastón este que nos acaba de preguntar John. Lo puede deducir tranquilamente, por eso dice, lo puedo saber en un minuto. Nada, eso. Y esto de las opciones está bueno porque depende, creo que es... Che, dice Sherlock Holmes capítulo 1, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cómo sabes eso? No, Sherlock Holmes Chapter 1 es el nombre del juego. Hay muchos casos acá. Esto de elegir opciones, supongo que después sí va a ir variando y podemos elegir tipo un final alternativo. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Ok. Wow.
The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Ok, Sherlock puede preguntar a los entes sobre una pista. Pulsa C para abrir el cuaderno. Ok, sí. Uf, amigo, what the fuck. Todo esto era el canal secundario. No me deja hablar. ¿Saben que creo que es de la persona que está acá? De este creo que es. La concha de tu madre. Pero no puedo interactuar. Che, el Hora Fight. Inténtalo con el bastón. Ok, me está costando un toque, che. ¿Cómo hablaba con John? Con la X. What the fuck, ¿qué acabo de hacer? Ah. ¿Cómo? ¿Con cuál hablaba? Acá. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Vaya a echar tío, boludo. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. What the fuck? Córranse en la concha de tu madre. Ya. No. Oh. Ah, Palacio de la Mente, no, amigos, está godo. Ok, lo dejo acá para leer, para que lo lean ustedes en el coso. Listo. Aquí. Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? No. Mira, es que no sé, no puedo usar nada. Sí, se ve. Cuando te perfil que alguien que pueda. Este icono indica que tienes que fijar la pista para proceder.
No entiendo, a mí me estoy frustrando. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. Córrete, flaco. ¿Será que tengo que ir por acá? Explícame. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar de quién era el bostén ese que acabamos de deducir de quién era. Tenemos que encontrar la persona de quién es el bastón. Y tiene que ser una persona la cual parezca que tenga guita. Justamente él no. Tiene que ser de la nobleza inglesa. Básicamente eso. Lo que pasa es que inténtalo con el bastón, sí, pero... Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? Ok, sé, pero no... Ok, a ver. Voy a apretar C. Fijar pista. Would you like a drink, sir? Ahí está. Do you know anything about this? I'll help you, sir. You have my full attention. Había 3 personas... Ok. Amigo, qué excelente está este juego. Ya lo entendí. Había 3 personas en la mesa. Una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Ok. Oh, even with your keen senses, Sherry. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Ok. Ok, entonces ahora tenemos que... Ok, ya encontramos... Eso, ahora tenemos que salir de acá. Bien, entramos por acá, ¿no? Entonces... Uf, va a estar difícil. Ok. No, pero este es escocés. Turco. Italiano. Es un antiguo oficial de la marina. ¿Qué es alguno de estos? ¿Será este? Not that one, huh? You lost the bet, Sherry. But don't let that stop your search for the Navy officer. Perdemos la misión. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find Claro. him. ¿Será este? Oficial militar retirado, sí, está entonces. May I ask for your assistance? My dear fellow, you're talking to the right man. Ok, el oficial de la marina, el señor Rhodes, está sentado en nuestra mesa. El hombre hablaba de navegar y de la dama jugaba con el bastón. Quizás lo puso a su lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al medium. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de sesión. Hey, Ok. Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Ok, acá. Ahora básicamente...
Ok, ahora en teoría tenemos excusa para entrar a no sé dónde. Que no sé dónde es, pero pará. Is this familiar to you? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Ok. O sea, el hombre que juega... sesión espiritualista. Espiritismo. Me costó. Ok, ahora en teoría hay que entrar a la sala esa. Ok, ¿dónde es la sala? No tengo idea. Do you know anything about this? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Ok, perfecto. Tengo que entrar a la sala esa. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. Pasa que tengo que entrar en esa sala. Ahora vamos a buscar la sala. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Bien, bien, era acá. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Well. Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Bien, encontramos al dueño. It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Uf. Hay que observarlo y explicarle por qué creemos. Pero no me deja. Ok, anillo. No lleva alianza. Golpeó fuerte a alguien hace poco. Ok. En la cabeza de ajo no lleva alianza. Rostro enrojecido, piel enrojecida e hinchada. Ropa de cara nueva, rico de la moda. Nudillos levemente enrojecidos, golpearon hace poco. Ingresa en forma de ocasiones. Entre la brinca aburrida. Confirmar perfil. Ah, sí. Ok, tenemos que elegir. Ok, a jugar en el problema. El anillo de bastón. Puedo usarlo bastante seguro que el hombre es Lorca. Noble inglés aburrido de viajar a Europa. Su dinero. ¿Y este qué dice? El rostro indica que tiene problemas con el alcohol, no es suficiente robusto y tiene buena salud, por lo que no se será a perder. Su dinero indica que golpeó cuando dice años hace poco, sus problemas de carácter, que como tiene problemas de carácter, y acá dice, el rostro indica que se debe a la atención de beberse un par de tragos. Hey, creo que es este, Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Bien, Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond too. Yes. Usted me gustó, quizá también pueda encontrarlo medianamente si tienen casado. Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice.
The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Ok. Obviamente, ¿qué ocurre con el...? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chat? Ey, recuerden que todo esto está pasando en stream, así que si quieren ver el juego completo en stream y seguirlo con nosotros, entren en stream, twitch.tv/Shukkler, todos los días a las 23 horas, ¿ok? Bien, tranqui amigo, tranqui. ¿Qué elegimos? Hablamos del diamante y vamos a bajar el diamante, o le preguntamos qué ocurrió en la sesión y seguimos con el juego, con la historia normal. ¿Qué hacemos? Le pedimos que nos hable del coso, o... No sé qué hacer, boludo. Ok. Diamante. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Okay. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Ok, le robaron el diamante. Voy a echar un vistazo por aquí. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Bien, chato, estamos muy bien. Tenme un segundo, voy a cambiar el título. Allí. Voy a cambiar el título a... Bien, aquí. Así. Ok, estamos. Ok, vamos a empezar, ok. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. ¿Pero qué es esto? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Ok, fumaban, ¿no? En teoría. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Ok. Hasta acá estamos bien. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? But Thank you for Cambridge, I helping was us captain resolve of the rugby situation, team. sir. It was no place for weaklings. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Ok, estaba, ok. En teoría estaba acá el diamante, ok.
Bien. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? No lo puedo investigar. Ok, vamos. Parece la mente. Está enfrente de la ventana, ok. Ok, esto es más o menos la secuencia que en teoría pasó. Durante la sesión de espiritismo, Lady estaba enfrente de la ventana del palo. Lady señaló algo al otro lado de la mesa de la sesión del espiritismo y chilló. Cuando descubrió que habían robado el diamante, el Lord golpeó al medio en el rostro. A ver, ayuda. Ok, pará. Sí. Pista, combinar algo pertinente, reúne pistas en el cuerno, ok. Oh, I love the ambience. Pero, testigo en el patio. Lady Crane señaló la ventana. Estoy seguro que había alguien en el patio durante la sesión del espiritualismo. Ok. Testigo en el patio. Vamos al patio, che. Bien, el patio irá por acá. Son los únicos que estarán en el patio, así que... Ah, no, pero pará. No este patio. Se tiene que haber otro patio, ¿no? En teoría. Aquel. Pero ¿cómo? O sea, acá estamos entrando otra vez. Ah, qué pelotudo. Epa, ¿y esto? Desde que explotaron de mí, Lanshi, parece que este viejo está perdido en la cabeza, está destruyendo todo su vida, por menos. Ok. Nada importante. Ok, a ver. Testigo en el patio. Pero acá en el patio no hay nadie. O sea, está este. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Como que no, pelotudo, fight. Yeah. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what?
Thank you for helping us resolve the situation, sir. Bien, ya fijamos la pista acá. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Bien. Bueno, chuchu. Vamos a seguir viendo, boludo. Porque este supuestamente no es. A ver, vamos a preguntarle a este de última. No le puedo preguntar, man. Could you help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Ah. Could you help me? I can't help you with that, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Sí, pero ¿y esto? ¿Con esto qué hago? Concha de la lora. Cada medio 12 días. ¿Cómo consiste? ¿Cómo encontraste el canal, vos, Tiago? Ya está, ¿no? 5 de 5 estoy. ¿Por qué estoy 4 de 5? Espera que esta es la última. Tengo que acercar más. ¿Cómo encontraste el canal? Che, en teoría me tendría que... Es esto, pero no me deja inspeccionar. Puedo cuestionar. Ay. This brooch is old and cheap, but Ahí está. the moth What the design fuck? has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Amigo, what the fuck? It No me seems there may dejaba. have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Ok, ahora tengo que entrar. No, sí, puede ser 12 días, puede ser. Ok. ¿Hola? Bien, bien, bien. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Para rastrear los movimientos de alguien, primero fija la pista
relevante en la pantalla. Después se encuentra el modo de conducción con Cooper el resto. Ok. X. Ok, vamos. Que en teoría hizo esto. ¿Y ahora? Zapato, Zapatovich. Size 4 with a broken heel. Bien. Size 4 with a broken heel. Sí, 1338, seguimos, ¿no? Pero ya está. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. No viene más. Se fue a streamear. Por eso. Ya no sé por dónde podríamos ir. A ver, yo WhatsApp. Sorry. Lo bajé. A ver. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. I didn't take the diamond, I swear. Pale skin, quickened pulse, unsteady Find breathing, the stone, Mr. barely Holmes, and conscious. quickly. The feebleness of women. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Ahí está. Esto era. Bien. El huésped que estaba en el jardín vio a una camarera trabajando en el jardín. Se fijó que se marchó con deprisa después de que oyeron un grito por ventanas. Ok. Una camarera. Tenemos rastro, ¿no? En teoría. Ok. Ah, pero esto llega hasta acá. Size 4 with a broken heel. Una camarera, ok, encontrar camareras. Vamos a encontrar camareras. Que en Twitter no lo pusiste. Reaccioné apenas empezó el stream, pero lo iba a subir a YouTube, pero no se grabó el audio. Che, no encuentro. Así que no la voy a subir. Así que nada. F.
A ver, pará. No. Cajón. Ay, estoy tocando cualquier cosa. Che, no sé qué poronga tengo que hacer, bro. Tengo reaja. Que me lleva acá, amigo, pero ya está. Close to more. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Bueno, solamente toqué clic. So, definitely not the ghost of a Raja? Yo solamente toqué clic. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? ¿Qué? ¿En qué? Al principio del stream todo. O sea, por ahí no lo viste porque ya 2 minutos tarde, literal, que es lo que dura la session. A ver, preguntarle al camarero que estaba acá. Can I ask you a question? Apologies, sir, but I've never heard of it. Ay, no sé cómo hacer. Mira, está re largo el juego este, what the fuck. A ver este. Isn't life too short to remain sober? Ah, pero tú. Ah, esta que está limpiando, man, puede ser, ¿no? Do you know anything about this? Oh, yes. I can tell you everything, sir. El personal dice que Lucía se llevó una regañina de jefe de servicio por cazar zapatos de la calle. Ahora están limpiando junto a los cuadros de arriba. Y por acá subimos. Está junto a los cuadros. Ah, esta es la que estaba de este lado, ¿no? Acá a la izquierda. ¿Está limpiando? Excuse me, just one question. O sea, ah, no, había uno sentado acá. I truly don't know. Ah, junto a los cuadros. Claro, acá no hay cuadros, soy pelotudo. Esta. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Sin escritor, I'm sin a novelist escritor. documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you Vamos, take a mentira, starring mentira. role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Qué bien la habitación. Describe what happened during the seance. A lady and 2 gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. Perfecto. I pressed closer Sí, against sí, the lo window encontré, to lo see encontré. better. And the lady saw you? How did you... Yes!
She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost, a sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no... Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Master Anthony. Ok, hay que volver a la sala, hay que volver a la sala. ¿Qué quieres yo? Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things ¿Qué to es eso? simpletons. What the fuck? Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Oh. Ah, ok. Somos John ahora. Ok, persona sentada. Dos personas sentadas. Se levanta. Le revolea un sillazo. What the fuck? Okay. Agarra la silla. ¿Dos sillas? ¿Tres sillas? No. What the fuck, no sé qué está pasando. Acá. Se vio todo, corrió. Ok, llame. Vamos otra vez. Que tiene que ser preciso, ok. No entiendo qué sería esto. No. Vos no. No, vos tampoco. Bien, ahora vos tenés que ser este. Ya está, así es. Creo que es It all así. began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. Bien. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? ¿Qué significa PB? ¿PB? ¿Dónde decía PB? No leí, no llegué a leer, creo. En el... Ah, ¿cuál es? La 226 dice PB. 25. Ok, pero ya es. Lady Craven is not who she seemed. ¿Eh? ¿Cómo? Do you know anything about this? I would never refuse a nobleman.
but I know nothing, sir. Can you satisfy my curiosity? Don't be angry, Jessica, sir. no. I truly don't know. This isn't working. You might need a different tack. Lady Craven is not who she seemed. Help me, please. Sir, I don't know. Try asking someone else. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Lady Craven is not who she... Pero no entiendo, man. O sea, sí entiendo, pero no puede ser. Le estoy agarrando a dos. Ahí está. Bien. Y ahora sobre decía, decía que puede que no sea la esposa de Olga, según observa, estuve vigilando toda la noche el tiempo que se emborrachaba. También dieron cuenta que la dama es el cuchillo de pescado. PB es planta baja, que es la cosa, su... Ok, estamos bien. ¿Y ahora? Creo que en teoría ahora tengo que volver, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene en juego? No, ay, sabes que no tengo ni idea. Pero creo que encima esto es una historia, secundaria. O sea, ni siquiera es la historia principal del juego. Esto es una misión secundaria que estamos haciendo. Deja volver. The Cravens are upstairs in room 226. Ok. It is one of our Sí, pero finest todo. suites. Estaba en la 226, o sea, donde estábamos antes. Creo que tengo que entrar y hablar con él, creo. Ok, 220. Acá. Bien, bien. Luego jugamos una misión secundaria porque vamos a pasar todas las misiones. Cuchillo. ¿La mató? ¿La mató? You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. What? Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. Bien, eso lo So you sabemos. didn't follow her. Interesting. ¿Dónde fue Where después? did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead.
What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ok. Ok. Sé que es un VIP. Un VIP es antes del modo. Bien. Ok. Lord no puede controlar su temperamento. Lord es un hombre inestable que no puede controlar su temperamento. Ok, bien. Eso ya lo sabíamos. Ok, ahora vamos a ver. So young and so dead. A remarkably Another simple mystery Terror to investigate, débil. my friend. La toma rato ordinaria. ¿Qué vamos a ver esto? Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Bien, y las manos, ¿no? Cartera. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Ok, tenemos 3 de 3. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Okay. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. U5, la chucha. What the fuck. Ok, a ver. Fard Rouge, Caramel Mascara, a Colorante real carmín. ultimate beauty Para los que no for saben, the colorante true carmín intentions. sale de un pequeño insecto. Nada de eso. No sé qué más observar. Ok. Aha. Fondo falso. A neat hiding place. Why would she conceal Era all obvio. of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ey, esta es la misma, el mismo coso que estaba allá. Ok, anillo. Virtus Audacta Sapit. Courage Parece que tastes tiene- bold. A unique family motto. Ok, a ver esto. Several £1,000s, that's quite a fortune. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Espera, encontramos 5 de 5 entonces. 5 de 5, perfecto. Uff. El diamante estaba junto a un extraordinario.
Bien. Luca mismo tenía joyas con el mismo motivo de la por ello. ¿Podría tener algo en común? Puede ser. Bien, diamante. Lord está en la habitación. Lord permaneció en la habitación. El vecino está bueno, no, pero no. No, es estas dos. La puerta... No, esta... No. Oh, ya veo que difícil que es esto de la deducción, la chucha. Ok, pará, ¿qué era lo que habíamos deducido? Deducciones. Luca y Emma podrían conocerse de antes, ok. Pero, ¿y ahora qué chucha? Ok, marcharse. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o seguimos? ¿Nos vamos o seguimos? Ya fue, le seguimos. Ya estamos acá. Proporcionar pistas. Do you recognize this ring? Bien. Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Bien, bien, bien. No reconoce el anillo. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Ok, Palacio de la Mente. Ok. No, para. Concha. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Che, en la que nos metimos, la puta que me parió. Estoy hace 2 horas jugando el juego. Espera. A ver, 2 horas literal. Bien. No sé qué tenemos que hacer ahora, Mal 2 horas. Che, ahora estoy perdido. Ok, para el cuaderno. Todo esto ya lo hicimos.
Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Ok. A ver. Tengo que volver al bar. A ver, estaba de este lado, ¿no? Nice. Usa. Sorry. Maybe a guest noticed him. Do you know anything about this? Yes, sir. It'll be an honor to help you. Bien. He encontrado un testigo que afirma que Lord pasó muy poco tiempo en el bar después de salir de la sesión de espiritualismo. Ubicación de Lord, nueva pista, me parece solamente, pero solamente, para solamente entonces. Oh, pasó. Esto no coincide, que supuestamente estuvo... Ok, Lord tuvo tiempo de matar a Emma, Lord tuvo tiempo suficiente para matar a Emma antes de que yo llegara, el asesino tuvo tiempo de matar... Para mí, ey, la mató él para mí, porque pasó muy poco tiempo, dice. Deducciones. Pasó muy poco tiempo, o sea que el asesino pudo tener tiempo. Pistas. Remató él. Porque el testigo dice... Encontró un testigo que afirma que el Lord pasó muy poco tiempo en el bar después de salir de la sesión de espiritualidad. Eso, ya. O sea, puede ser tranquilamente que no, o sea, que no lo mató él. Vamos a ver cómo volvemos. De este lado era 225. 225, era la 226. Do something about it, Holmes. Okay. Para decir palacio de la mente. Acá está. What the fuck. Ok, el asesino dejó el diamante. Quien quiera que matase a Emma dejó el diamante junto a su cadáver. Lord volvió a la habitación cuando Emma estaba escondida en el diamante y lo pilló por sorpresa. Ok. I did not do it. You know that. Do something about it, Holmes. Ok, la cerradura. Para deducciones, otra vez. El asesino dejó el diamante, el Lord tuvo tiempo de matarla. Ahí está. Esto es. Y esto va así. No, esto va así. ¿No? Entonces, Lord no puede controlar su temperamento y vio a Emma con la piedra. Claro, se puso violento porque vio que le estaba robando. Entonces, Lord es el asesino. Excelente, chat, somos muy buenos. Lord tiene problemas de temperamento, estranguló a Emma en un ataque de ira cuando averiguó que la robaba. Bien, entonces tenemos dos opciones para seleccionar. La opción 1 dice llevar a Lord ante la justicia. Lord no puede controlar su temperamento y tiene la influencia como para investigar, como para evitar castigo alguno, tiene que llevar ante la justicia.
Lord fue víctima de un crimen profesional. No. Es esta. Opción 1, que se vaya a la cárcel. Fue. Ya ante la justicia. No puedo controlar su temperamento. Bien. Excelente. Cambiar conclusión. No. ¿Va a la cárcel o lo salvamos? ¿Va a la cárcel o lo salvamos? Para mí sí que vaya a la cárcel, A ver esto. Lord fue víctima. Tienen que mirar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí es que lo mate él, o sea que vaya a la justicia, ya fue. Bien. I did not do it. You know that. ¿Qué toqué? Q. Ya está, no tenemos que hacer más nada. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué habrá que hacer? ¿Habrá que hablar con John? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Al parecer no. Acusar. I cannot cover for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. Encontró a Emma con la piedra, se peleó recientemente. Tuvo tiempo de A couple matarla. of whiskies go down Tuvo tiempo de fast matarla. for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic, and there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous! I didn't know a thing about it until you showed me her stash. Y que se peleó You have recientemente. bruised knuckles and you look a mess. The poor woman fought for her life and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the seance room. Nothing has changed since then. There's plenty of proof, sir. The police would certainly arrest you. You scoundrel. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will soon see. You are dangerous, Lord Craven. Beating your servants is one thing, but murder is another. You will not get away with this. I'll get out of this, Mr. Holmes, and I swear I'll find you. I will find you. A casa, pete. Don't you bastards dare touch me. Holmes, you'll rue the day you gave me my cane when it comes swinging at your head. Pasamos la misión, amigo. If Craven wants to claim his innocence, he should be more careful how he talks. Money talks too, Sherry. Let's hope it's not too loud. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Isn't it fun? No sé. A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech.
just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Era una misión secundaria, amigo. Lo que tardamos en hacer la misión secundaria. What the fuck. Sherry, I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Oh. Corre re rápido. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Bien. Llegamos al lugar y lo dejamos acá, ¿ok? Is everything alright? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. To remember. Bien. Ok, estamos en el cementerio y hasta acá vamos a dejar el motherfucking capítulo. No sé cuándo voy a subir la segunda parte. Seguramente el día de... O sea, hoy voy a subir el capítulo, ¿ok? O sea, este capítulo lo están viendo ustedes, o sea, los que están en el stream lo están viendo en la noche. Y lo voy a decir mañana a la tarde, ¿ok? En mi canal secundario. Okay, o sea, este video se va a subir al canal secundario. Toda la trama de esto se va a subir al canal secundario. O sea, hoy, o sea, mañana, claro, mañana se sube. Así que, nada, espero que les haya gustado, que este sea el comienzo de esta serie God, que está nazi. Así que, nada, todos los días voy a ir subiendo un capítulo nuevo de los casos. Cada capítulo va a ser un caso. Así que, nada, dejen like, suscríbanse. Ahí está el chat. Así que, Tiago, si quieres saludar, decir hola YouTube o chao YouTube, en realidad chao porque hola no, así que nada, dejen like, suscríbanse, eso ya saben, you know, canal principal, descripción, está apareciendo también acá en pantalla, así que nada, nos vemos, pa.